talk. What I sort of structured this talk around is different sorts of threats that we're facing in 2014, and actually how that hooks into the UK cybersecurity strategy. So the national cybersecurity strategy that we're using in the UK. Okay. So a bit of a quick introduction to Cranfield University, where I'm currently employed. So before that, I was at the University of Oxford. I was there for 3 years. I left about 6 weeks ago now to join Cranfield, so I'm still relatively new in the post. So Cranfield provides a number of different teaching courses to the both military and the public. We're based on the Defence Academy site. In particular, we do an MSc in cyber defence and information assurance. We have a couple of MSCs that we operate in cyberspace operations. So that includes both classified and unclassified with the teaching that we do under that. So Cranfield Defence and Security as a school, we're on this Defence Academy side in the south of England. And 80% of the school staff hold security clearances. If you go into my group, which is cybersecurity and influence, that's up to around 90%. There's very few that don't hold any form of security clearance. So, being relatively new in post, I asked my boss, who's head of the group, could she sum up what our centre does in one sentence? So, being important, she obviously cheated and used two. So, how end users make sense of security and use technology, and how some of them subvert security. So, I think that's really the interesting bit. It's not just about technology; it's about how people use technology, the environment in which they use that technology, and how some may choose to subvert that. So just to give you a bit of background information about the UK cybersecurity strategy, for those that aren't familiar with it. A bit of background, so in October 2010, there was a strategic review which recognises cyber attacks as a tier 1 threat. So the other tier 1 threats that were recognised at the same time were international terrorism involving CBRN, so that's chemical, biological, radiological, or nuclear, a major accident or natural hazard, and an international military crisis between states. So I think what that kind of gives you is an idea of how important cyber attacks on UK assets is to be. So this went on in December 2011 with the production of the UK cybersecurity strategy, and this promised £650 million over 4 years, over the first 4 years. And that had this sort of fantastic executive summary with a nice kind of aspirational statement, which was by the end of the security strategy period, we would have law enforcement who's stable and empowered to tackle cyber criminals. We would have citizens who understand how to protect themselves online. We would have UK business understanding that having effective cyber security is good for them. We would have a sector supporting those businesses. We would have public services which are online, e-government alludes to a lot, which are secure and resilient, and threats to our national infrastructure and security being confronted. So that was the initial aspiration when the strategy was published in that December. So about a year ago, about 2 years into the project, there was a review of how it was going, identified key achievements, pulled out some key organisational changes that have happened, some new working groups that have been set up, but it also identified new areas which were unknown when we started this process.
This was started a long time ago, this project. This strategy was developed a long time ago. You know how past governments work. I'm sure before then it took a lot of drafting to get to that stage. And this looked to extend the project as well with another 210 million pounds. So it's looking to effectively sustain the same level of funding for another year. So these are quite significant investments, particularly in a time of relative austerity. So I wanted to take a step back and talk a bit about cybersecurity in 2014. When I started in cyber, not that long ago, sort of 8-10 years ago, and you put up a slide like this and said, cybersecurity isn't just about technology. Everyone would raise their eyebrows at you, they'd scratch their head and go, what are you talking about? It doesn't make sense. But you put up a slide like this now, and people understand that it's not just about technology. It's about people who use technology. It's about business processes in those environments that use that technology. All of this comes together to really drive what we talk about when we talk about cybersecurity. Okay. Classic new examples of the sorts of threats that we're seeing. So the attacks on Target and Home Depot were point-of-sale attacks. So they were attacking the registers, the tills, in these very, very large organisations. The Target, in particular, is a really good example. 40 million credit card members sold in one go. 70 million credit card records, all of which included addresses, information like that. So that's valuable information for people looking to commit a crime. The next one's a really interesting number that doesn't tend to get bandied around a lot when you talk about this breach. And this was that it cost the banks $200 million just to reissue the cards, just to send out new cards. That's not just in terms of the fraud that was committed, that doesn't come into that figure, that's just the act of sending out those new cards. And they actually only sent out about 23 million cards. And the last number is a debated number, depending on who you believe, about how much money the hackers made from this effort. The estimates vary in range from about $50 million up to $70, $80, $100 million. But the trusted sources tend to think it's about 55 million for the hackers. That's just the direct hackers. That does include the people who use those credit card numbers once they were sold on. That does include the people who white labelled the goods that were bought and sent them out to make more money. That does include the resellers of those goods overseas. So there's a whole chain of criminal activity which is making money off these sorts of attacks. So we can say, well, actually, the public are beginning to have an increased awareness of cyber security as a threat. What better way to have an awareness of a threat is for it to happen to you? So there's a recent study, 110 million US adults have accounts compromised. 110 million US adults. I believe that's about half the adult population affected in some way. Which leads to an interesting counterpoint to that. We have an increase in awareness of threats. But does the public really have an increased awareness of the solutions, ways they can protect themselves? We like to think they do, but do they actually? If they don't feel empowered to be able to solve their problems, actually, does that lead to disengagement? And we've done a bunch of work that looks at people who aren't engaged, who see that the actions that I take don't have any effect, need to demonstrably poor choice of passwords. We can use that as quite a good metric for how engaged they are in the process. So coming back to talk about the cybersecurity strategy, it's got 4 main objectives. And the bottom one's a good one to start with the cross-cutting knowledge, skills, and capability to underpin all the other 3 objectives. So it acknowledges that
skills and knowledge really do help deliver the other three objectives. So the other three objectives are the UK's to tackle cybercrime, be one of the most secure places in the world to do business. Second one's about protecting our interests in cyberspace. And the third one I think is really important as well. It's about creating an open, stable, vibrant internet. We all understand that the internet has a great place socially, it's a great place economically. We need to keep supporting that. So when I'm confronted, I'm an engineer by trade, I'm a technical by trade, so when I'm confronted by anything that's more than one sentence, I naturally like to break it down to just the really interesting bits. So what I'm trying to do is put actually the bits that mean something to me. And I think you'll agree there that it's kind of interesting bit. So the first one is about secure places in the world to do business. Protecting our own interests in cyberspace. An internet cyberspace that the public can use safely, which supports open society. And then the last black line is underpinning peace. So if we look at that first objective, that's really about tackling cybercrime and making cyberspace a safe place to do business. So a couple of the key bits that I see brought out under that, the key research challenges that you can bring out from that. So we have cybercrime is now a very professional business. We have a whole host of these research consortiums, groups of people set up to do work on, to actively go out and commit cybercrime. We have groups selling their skills on an open market to create significantly complicated, very well targeted attacks. Targeting point of sale, so point of sale terminals, the tills, the registers that we use throughout commerce. We're now targeting them. I said that everyone is an online business now. My baker down the road, I live in a rural part of Oxfordshire, baker down the road has an iPad as his register. This is the baker. We've already discussed today about borderless internet, but we have national laws. And the last point I think is really interesting, one that doesn't really get overlooked. For the last 10 years, we've been behind the curve on cybercrime. Those last 10 years have allowed a significant increase in resources available, a significant, whether that resource is skill or hard cash. If I'm running a botnet that's making me, say, conservatively £250,000 a month, actually, I don't need to invest much of that back into my botnet to improve it and make it harder and harder and harder to attack. So going on to look at the second objective, we can talk about really what it's kind of covered around is defending our national infrastructures and ensuring the UK has the ability to protect our own interests in cyberspace. So threats to critical national infrastructure. We all hear of the threats to the internet-connected oil pipelines, gas pipelines, electricity generation. The degree to which these are a threat to or our systems are vulnerable is open to objection, is open to discussion, but there's undoubtedly an opportunity there. Particularly in cyber threat, we have a lot of trusted individuals that run these systems. The degree to which we trust them should be very carefully understood. Also within this objective, countering terrorist use of the internet. Undoubtedly the internet is used for recruitment. Undoubtedly the internet is used for terrorist finance. Just look at, if you look at the Islamic State at the moment, their horrible beheading videos, they do a very good job of publicising their approach to that. It's obviously amplified by our media outlets, but it's undoubtedly without the internet, they wouldn't be able to do it. Is there actually an affordance for terror? Is a different matter. Can we go back a slide? Whether there's actually a way to commit real-world terror using the internet, I
don't know at the moment. There certainly will be in the future. And the last one is about being able to detect attacks. Actually, detecting attacks is really hard, particularly when we get to very sophisticated, very patient attackers. So I've deliberately not used the words advanced persistent threat, because those have come to mean something else. But I think if we understand that we have very sophisticated, very clever attackers, arguably cleverer than us as defenders, very patient attackers, they're willing to take their time. They're willing to take their time to get 60 million credit cards. Quite happily wait to do that over a year, doesn't matter. So the third objective is this about helping shape an open and vibrant cyberspace, helping shape the development of cyberspace, protecting our way of life. I think these are things that I think everyone understands the internet should provide. The internet should really support us growing as a society. So we have notions of privacy, I think, have fundamentally changed, particularly in online spaces. There's largely, over the last maybe 5 years or so, there's been an increase in people understanding that actually the online life and my offline life actually are very connected. I can actually compromise my offline security online. And the last one is ensuring security without compromising values. I think it's a really important piece. It's really hard to do. It is a non-trivial problem. But it's not just in cyberspace that we have that. We deal with that problem every day with police, with law enforcement, with intelligence agencies. Which leads to an interesting bit of the public's attitude to what government should do online. I think we're engaged at the moment in a very active discussion about the role our intelligence agencies and our law enforcement should play online. And I think having that discussion is very important. What's also interesting in this was I was reading about the UK is changing how they do provide benefits online. And they're going to a universal credit approach. It's all very complicated. But it's all going to be done through a cyberspace front end. So all of the benefits will be done through this front end. And they acknowledge on the front page of the report, where this is outlined, that the biggest threat to the success of that is cybersecurity. Okay. So the last objective is this nice underpinning one about expanding capability. It's about extending skills and extending knowledge. Can we have the next one? And I think this top one's really important. This isn't just an academic education skills. How do you educate our executive boards that cybersecurity is actually important and that they can have some effect on it? And they set the direction for your company. How do we educate our implementers, fundamentally people who build code, build software? Anyone that's involved in any form of technical review will understand that they'll get pieces of work that come in front of them that will make them scared. The last one was a really interesting point. I alluded to it earlier when I said that largely a lot of these cyber criminals are cleverer than us. How can we work with those that are in a black hat space? How can we learn from them? How can we engage with them in any sort of meaningful way? Particularly at the moment, when, as I alluded to earlier, actually acceptance of governments in cyberspace is actually quite low. So I've probably gone through that quite quickly. So just to kind of wrap it up into what I think cybersecurity kind of means for me. Cybersecurity is hard. We're all here because we understand that it's hard. It's not easy. And it's not just technology hard. It's just not mathematically hard. It's real world properly hard. It's people hard. It's organizations hard. It's difficult. We have a massive degree of very, very complex threats.
all of which are only going to get harder. And I think we're playing catch up. And when I say we're playing catch up, I mean industry, I mean academia, I mean government, I mean everyone is catching up. And I don't think we'll ever catch up. And if we do, I'll be sad. Because that means the internet is slow. The internet's no longer changing. The internet's no longer living and becoming this thing that allows people entrepreneurship, that allows us to support really vibrant, open societies. So we don't need to be scared that we don't understand the space. We've got used to working in spaces that we can completely understand, that we can completely control. And cyberspace fundamentally is not that sort of space. Okay, do I have any questions? Do you have any particular questions to Benjamin? Or he will stay on the panel anyway. Anyone with the... Yes. You have the right of that on the panel. So if you allow me, I'll be happy to. So if you allow me, I'll be happy to get some more clarification about the second objective of your strategy from the perspective of the democratic values concerning the balance between trust and the society. Sure, please. Do you want to go back to next one? That one. Is that right? And so the question was, could I elaborate a bit on some of the balance between how we protect our interests and maintain from one point and from another, keeping the society first? I go back to that cybersecurity is hard. I think it's very key that the reason we put systems online is to allow people to use them. The reason we have internet-enabled feeding of livestock is because it allows farmers it affords something to him, it allows them to do something. The reason we have control systems associated with electricity generation, the reason we put those online is to allow people to control them remotely, to give us a more efficient environment, to give us a better idea of what's going on in our electricity distribution. So there are fundamentally good reasons for putting these things online. I think that's kind of the first thing to get across. Or they're put online for a reason. If they're not online for a reason, then that's another point of view. How you go about managing that is hard because the potential threats to it are real. They are actual. There are people who will actively go out and search for these sorts of things. You might be lucky and they're just malevolent. There might be some form of coordinated approaches. And for some of these, the risk, if it did occur, is that the consequences are significant. Maybe not in the feeding the pigs too much example, but it might be that farm that may cause him to lose all his livestock. So it's all about proportionality. It's about maintaining an understanding of proportionality and being able to effectively and clearly have that discussion with all the stakeholders involved, whether that's the public, whether that's the users of the utility. And I think that's the bit that is hard, is having a clear discussion and a slightly unemotive discussion around very emotive stuff. Does that answer your question? Almost. It's a big question. Okay. It's a tough question. We expect just on the panel. So now we move to the panel. We have a very difficult task because we have several people on the panel and some contributors. So I would like to ask
everybody on the panel, and then can you stay on the panel? That you please come in front. So we have on the panel Professor Todor Tagarev, former Minister of Defense. You remember last year, we did a lot of events here. With the Minister in the caretaker government, with this one. From the Ministry of Interior, we have Minister of Defense, Colonel Josip Atanasu. Information Security. From National Security Agency, and Ivan Shipiano from Italy. So it's a bit dense here. There's a democracy. Do we switch to Bulgarian or we stand English? What do you prefer? You know, because we will have actually John is hiding over there, but he is considered to be on the panel as well, and we have 3 other contributors. Как предпочитате дискусията на български или на английски? English. Okay. So everyone can speak any language. In Chinese, we don't have translation. Okay, I'll just do the quick introduction in English, 3 slides, and then we can switch. So we get better involved and benefit from the presence of Duncan and John and Zain as well, but you'll understand who Zain is after. Okay. So first of all, we were speaking all the time about cyber and security, but we have many aspects mentioned. So talking about the crimes, talking about the defense, critical infrastructure, and so on. So all what you get on the left side, down there is what you don't see is the digital ecosystem. So this is all where we live in. But what's common with them is the okay, this is the so-called digital dependency we live in. So that's why when we consider these multiple aspects, we talk not about cybersecurity, we talk about cyber resilience or cyber resilience society. So what does it mean? So the resilience means actually 2 main aspects. So we should be able to protect or secure our assets or our services. That's one aspect. And then also we should be able to sustain. This means incident or crisis management and disaster recovery. Those are the well-mentioned aspects from our speakers. And how do we handle this? Definitely, it's a multi-stakeholder approach. So we have various advices or guidelines coming from NATO guidelines or from ESA, from ITU, from ICA, from various national strategies. We saw the one from UK, from US, Netherlands, and we will get some best practices. So what does it mean actually in Bulgaria? Okay, in Bulgaria, this is the picture. And in this picture, well, we will spend another conference on this one. I try to invite various people from these representatives of different areas. What's wrong in this picture? The wrong thing is that it looks like top and bottom, but actually there's no. So always around this in the middle, the society, and the society we want to make cyber resilient. So we have people from these national agencies or ministries here involved. We have in the room, we have people down there with the operational part, the more corners, with the CERT or CIRC or the other levels. So we have some people from the academy down there, well, down, but it's down. This is the research area. So what you don't see on the right side is also the business. So we have the internet providers, we have the telecoms, and so on. So this picture we're going to study another time, but how we get organized with this picture, and that's my activity as a national coordinator for the last 2-3 months, with most of you actually discussing. The missing part is the national strategy, cybersecurity strategy. How do we get it? So we don't get it by wishful thinking. We get it by constant and systematic work. We put a deadline. And when we put a deadline, this means we do the project. So my idea is that we make these 4 projects. So the first one is to finalize the national cybersecurity strategy, to bless all the stakeholders. That's the important difference, making from the previous discussions, multi-stakeholder approach. The second one, to make this strategy actionable, which means to make an action plan or a roadmap, how to make it, and to do
prioritize this type of activities, something we did like 10 years ago with the ICT competitiveness industry with some of you. Project 3 is to close some gaps, some urgencies, and some of you will receive very soon some advices, let's say, use this wisdom, with only very short deadline, a month deadline, to close some gaps, vulnerabilities of the website or mobile services. And Project 4, this is a cyber shockwave, but you understand later on what this means. Okay, this program looks very ambitious, so you don't see the days, but it's like 3 months, 4 months, 1 month deadline. So I'm coming from the business, so I like these deadlines. Well, definitely, when we have deadlines, we need money, but we'll talk about money later on. Now we are going to talk about the involvement of all these people in these organizations on the panel, and you. For the goal, this is nice pictures. Yeah. The goal is, no, the previous. What you see on the top is, well, we wanted to put it, the title is Cyber Resilient Bulgaria 2020. So we talk about cyber security Bulgaria, we talk about cyber resilient Bulgaria in the context of what we were talking before. Second, we need some phases. So the initial phase is the job we do now in the next 1 year. So to catch up, we are just 3 years behind UK with the strategy. Yeah. So that's some bad news. Well, not so bad news. But when we get organized, we can catch up quickly. Then we have the growth. The growth period is exactly coinciding with this 2017-18, our presidency together with UK and Estonia, where we can dedicate on cyber resilience and we can put our position in the big trio group. And the leadership we're going to identify with you, the specialization of here. It's by 2020 we should be leaders in some things. And this is something we are going to, some areas of cybersecurity we are going to define together. Okay, that's all from me now. The questions to the panel. Yeah, next one. Doesn't work. Okay. Quickly, what's your organization? And what is your role in the multi-stakeholder approach or model? National, international cooperation. The second one is how we are going to cooperate better. What are the current obstacles we experience? And the third one is what's next in your field, threats and challenges ahead. Or if you have choose any of these 3 questions for all of them. So we start maybe, yeah, okay, with it. Yeah, maybe from there if you can. That will be more operational. Okay. Това е моята разкажа за започна този въпрос. Моята роля се виждам да очертая основните проблеми, които трябва да се преодолеят, за да имаме някаква работеща, смислена политика или стратегия за киберсигурност. По време на първия панел, дори панелиста говореше за ускорение на въвеждане на електронни проблеми, така с кавички поставяйки термина, ускорение. С години отлагаме това, с години се оказва, че се пропочва дейността и киберстратегията, стратегията за киберсигурност, има хора, които се работили по това въпрос преди 3 години. Миналата пролет се опитахме за движение отново, да ускорим създаването на стратегия за киберсигурност. Сега при служебното правителство отново вижте какво опит, трябва да стане скоро. Когато мислим за тези неща във времето, трябва да разбираме това, което Ходжис очерта. Киберсигурността е един много сложен проблем, трудно дефиниран проблем. И тя трябва да се реализира в една сложна, доста сложна среда, която дори ни е трудно да разберем изцяло, още по-трудно е да прогнозираме развитието в тази среда. И при това положение е изключено да си мислим, че ние ще намерим някаква много добра, някаква автономна стратегия. По-важното е да имаме стратегия за киберсигурност, да видим колко тя е работеща, да направим един проект след вече години. Така че аз се радвам, че така е дефиниран проблема за днешна дискусия и ще се опитам да очертая 3 основни предизвикателства, за които ние заедно трябва да търсим решение. Първото предизвикателство е да намерим подходяща организационна архитектура. Мисленето в термини на стриктна иерархичност и термини, когато едно министерство или една агенция не може да реши проблема, според мен няма да дадат подходящо решение. Даже не дава убедителни примери.
Ние трябва да търсим решение в теми на мрежова архитектура за киберсигурност. Тоест една архитектура, която позволява на различните заинтересовани лица, така наречените stakeholders от Шарков, да могат да работят заедно. И когато мислим за тази мрежова архитектура, все пак трябва да имаме много ясна концепция и процедури за оперативно взаимодействие между всички участващи в гарантиране на киберсигурността, осигуряването на резилиенс и устойчивост. Ние трябва да имаме ясна процедура за ресурсно осигуряване. И видяхме, че примерно на Великобритания. Да, не е перфектно, може би, стратегията за киберсигурност, но решението за въвеждането и зависи 650 милиона паунда. Защото не се въвежда просто така с един документ. И после какво се случва с това ресурсно осигуряване, разбира се, и трябва да мислим освен това за координирано развитие на способностите на всички тези играчи и заинтересовани лица в проблемите на киберсигурността. Второто предизвикателство, това е да разберем, че киберсигурността е важна не само за държавата, и киберсигурността е важна не само за информационна и комуникационна инфраструктура, защото моите наблюдения са, че в България в момента този проблем се интерпретира именно от тази гледна точка. Първо, какво прави държавата за да гарантира сигурността в киберпространството и тогава, когато излизаме извън дейността на държавата, то оставаме фокусирани върху информационно-комуникационната инфраструктура. Термина, аз приветствам използването на термина резилиенс и устойчивост, трябва да има предвид така да бъде направена тази стратегия, ще мислим за устойчивостта на бизнеса и за нормалното функциониране на обществото. Едно от съображенията, които трябва да се вземат предвид, че негативният ефект на кибератаките върху мрежови инфраструктури и информационни бази данни е сравнително ограничен. Той е станал драстично по-голям, когато се разпространява в други критични инфраструктури. Когато чрез киберпространството се осъществява атака срещу, примерно, финансовата и банковата система, срещу енергийната инфраструктура, срещу транспортната инфраструктура и може би някакви други критични инфраструктури. Все още в България не е известно да се направят такива изследвания, това е задължително да се има предвид. И третото предизвикателство, понеже след това опита на основното Министерство на отбраната, това е, че за киберотбрана не се говори. Никой в България не се интересува от това. Да, банкови карти, банкомати, идентичност, така нататък, това разбира се, всичко това са важни неща, но киберотбраната си остава проблем и ние до момента нямаме готовност да интерпретираме, да кажем, кибератака, която се съставлява част от така наречената напоследък и стана начално известна напоследък хибридна война или многопластова война. Какво означава това, когато някой се опита срещу нас да използва и кибервъздействие, съчетано с други видове въздействия. Пропаганда, информационна война, да речете и така нататък. Трябва да не забравяме, че има и такъв аспект на киберсигурността и не трябва да работим по него. Благодаря за вниманието. Това добра, малко измислено ще модерираме панела, може би е добър момент да минем към полковник Сofia от Министерството на отбраната, да видим как се движат нещата. Доколко в мрежите на НАТО и националното отбрана са окей. Да. Здравейте от мен. Благодаря за предоставената възможност да ви презентирам как стоят нещата в областта на отбраната, като един от стълбовете, съгласно Европейската стратегия за киберсигурност. В Министерството на отбраната тези способности се градят в съответствие с политиката на НАТО, най-вече, но не само. И за това си позволих и смятам да говоря в сегашно време за неща, които го има и за неща, които се правят. Затова позволих да сложа на този слайд документите на НАТО в тази област. Това е политиката, плана за действие, концепцията и концепцията за операции на
Cyber Defense Management Authority. Ключовите играчи в НАТО, разбира се, са това с борда за управление на киберотбраната и Центъра за реагиране при компютърни инциденти. Вляво, долу на слайда, съм показал веригата за управление на тези процеси. Има ясно очертани 3 нива. Техническо или тактическо, както ние военните го казваме, оперативно, стратегическо и, разбира се, с политическата подкрепа на Северноатлантическия съюз. Следващ слайд, ако обичате. В съответствие с политиката на НАТО за киберзащита, модела за изграждане на способности на Министерството на отбраната, респективно в стълба киберотбрана. Така съм се опитал да обхвана всички въпроси на един слайд, който доста трудно успях да го побера, но пак имаме 3 нива на управление. В Министерството на отбраната имаме постоянен съвет към министъра на отбраната, който така предлага решенията в тази област. Нашата дирекция, имам преди дирекция сигурност на информацията, чието представител съм в момента, подпомага министъра на отбраната за осъществяване на политиката в тази област на стратегическо ниво, където и която разработва политиките в тази област и би била действала, в смисъл такъв би била координирала усилията при киберкризи, които са от най-високо ниво, не виждате по-дълго инцидент и т.н. На следващото ниво е нашия център за реагиране на компютърни инциденти, оперативно ниво, който така разработва стандартите от оперативни процедури и действа, когато нещата са в жълто, т.е. имаме инциденти. За техническото ниво, това е нашия комуникационно-информационен център. На техническото ниво, където се решават съответните задачи. Виждате вляво и вдясно са структурите от държавата и от НАТО, Европейския съюз, които така на съответните нива има координация, взаимодействие, така общи действия. Понеже няколко пъти тук се спомена за ученията в тази област, аз очаквах да се спомене и ако вижте следващ слайд, се опитах да направя така една по-цялостна картинка за всички учения, в които България участва. За първо място това е Cyber Coalition, учението на НАТО. Виждате, дал съм подробна информация, кои години сме започнали да участваме, като какви, т.е. дали като наблюдатели или като реални играчи. И така с другите учения, включително и с Cyber, за който визирахме, че беше споменато. Сега изминала година задачите в тези учения стават все по-сложни и по-сложни. Аз си спомням добре времето, когато ние се притеснявахме да се включим в учението и известно време ни трябваше, за да обединим усилията вътрешно ведомствено, така да се каже. Но към днешна дата мога да кажа, че сега за резултат от ученията не смятам да говоря, какви задачи са решавани, какъв е успеха или неуспеха, по-скоро искам да споделя една положителна тенденция, че вече се забелязва и така едно междуведомствено обединяване на усилията. Още преди една година поканихме всички заинтересовани структури, разбира се, държавни. В държавата тази година вече спокойно мога да кажа, че се получи така един сплотен екип. Министерството на отбраната, който между прочим всички момчета тук в залата, екип на нашия, изпълнителната агенция,
за електронни съобщителни мрежи и информационни системи от ДАНС. И като че с това ще завърша, за съжаление ни притиска поне нас от Министерството на отбраната и Дирекция сигурност на информация времето, защото днес имаме професионален празник и предварително се извиня на останалите, които ще бъдат, като ще имат изказвания, че буквално след 10 минути ще трябва да се преместим в другата зала на военния. Благодаря, че сте празник. Това всъщност преди колко години вашата дирекция си? 11 години. Специално. Не само нашата дирекция. Значи, днес е празник на всички административни звена в Министерството на отбраната, структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия, които имат отговорности по защита на информацията. Чудесно съобразение, честито още веднъж. Да минем, благодаря за включването. Една малка добавка, че в ученията постепенно започват да се включват и структури, т.е. участници, както на изследователски екипи, така и на бизнеса, като наблюдатели, съответно със съответните изисквания, разбира се, за допуск до информацията, класифицирана информация, но също този сплотен екип е една добра основа за нещо, което ще говорим малко по-нататък, национално мнение, Cyber Shockwave, но ще говорим малко по-късно. Благодаря още веднъж. Да минем към другото и приятен празник. Към другото силово министерство, както е известно, да видим в каква позиция, която не е типична роля за министерството, може би, или може би се лъжа. Добър ден. Всичко искам да благодаря на организаторите за чудесната организация, за възможността да се съберем всички заедно и да коментираме една тема, която, както заместник Израел Борисов каза, става все по-актуално предвид ускореното внедряване на електронното управление. За съжаление, оказва се, че в настоящия етап това е основен двигател, макар че електронната комуникация и заплахите в киберпространството съществуват и много преди въвеждането на електронното управление. В този смисъл, позволете ми да представя накратко ролята, която към настоящия момент обхвата на действащото законодателство Министерството на вътрешните работи идентифицира като свой потенциален принос в общия модел за киберсигурност. Първо искам да споделя убеждението ви, че моделът при всички положения трябва да бъде балансиран, което означава, че трябва да се намери този достатъчен баланс между превентивната и реактивната роля на модела и на участниците в него. Това ще даде възможност наистина той да действа ефективно, още на етап възникване на потенциални заплахи. Предвид факта, че едно такова взаимодействие винаги е двустранен процес, ние сме убедени, че функционирането на модела не може да се реализира в, както професор Педар каза, в условията на силна иерархична структура. Изключително с разбиране, подхождане и оценяваме коментара, предложението, това, което и днес беше многократно споменато за multi-stakeholder подхода, при който всеки от участниците има своя ясна отговорност, ясни ангажименти към реализацията на общата стратегия. И тук много пъти се казва в днешния ден, че решаването на мирното решение на тези въпроси не касаят само България. Ние не можем и не сме изолиран остров.
тази връзка колегите от МЕО презентираха партньорствата, с които те, как да кажа, изграждат своята стратегия. Министерството на вътрешните работи също има един изключително сериозен набор от партньорства в лицето на Европол, в лицето на НИСА и изпълнението на нашите ангажименти при всички положения трябва да бъде съобразен с тези партньорства. Но позволете ми да споделя лично мнение, за мен е изключително важно ние в рамките на националната стратегия за киберсигурност да намерим правилната роля на всеки един от участниците, да намерим правилните механизми на взаимодействие на тези участници, защото реализацията на ангажиментите, в който е от секторите, е силно зависима от реализацията на ангажиментите от останалите сектори. В този смисъл, как казвам, задължително отношението в текущия модел на законодателство, Министерството на вътрешните работи в двете основни направления, превентивно и реактивно, има следните ангажименти. Поддържане и развитие на ведомствените способности за устойчива киберзащита, включително с цел гарантиране на киберсигурността на взаимодействие с партньори. Мисля, че това, което направихме, е необходимо да дам повече пояснение. От гледна точка на дейностите, свързани с реакция, ние идентифицираме и тук бих бил благодарен за обратна връзка по отношение на това как вие оценявате и бихте оценили или такива способности, или такива възможности, които Министерството предоставя. Чрез системата 112 и по структурите на МВР може да бъде получена информация за киберинцидент. Може би на пръв поглед това звучи малко странно, но в общия модел на киберзащита, на киберсигурност по-скоро, не бива да изключваме този потенциален източник на информация за наличие на инцидент. Той може да се окаже ключов, когато бъде развит от съответните компетентни органи и неотдавна имахме един наистина много сплотен екип и от посещение съвместно в друга държава, където именно видяхме, че този подход на колаборация между ангажираните структури работи много сериозно. Тук искам да кажа, че когато споменавам ангажираните структури, със сигурност и в много пренаселената картинка на Жоро също се видя, със сигурност трябва да четем ролята на бизнеса, със сигурност трябва да четем ролята на академичните среди и със сигурност по така, как най-грубо казвам, по компетентност трябва да отчетем ролята на партньорството с други партньори на съответните стейкхолдери. В хода на оперативния следващото мероприятие, друг важен принос, който Министерството така иначе допринася в общата тема за киберсигурност, в хода на оперативния следващото мероприятие може и се установява наличие на данни за киберинцидент или киберпрестъпление. Това е нещо, което е ангажимент на ведомството и тук, разбира се, разчитаме и на активното взаимодействие с компетентни национални органи, разбира се и външни партньори. Предполагам, че госпожа Дъчева ще знае как е подредил съответните участия, но предполагам, че тя ще потвърди от името на Държавна агенция за национална сигурност. Министерството на вътрешните работи има изключително сериозна експертиза, на която се откланят, мога да кажа, почти всички реагиращи структури в държавата, с извършване на технически експертизи по киберинцидент, киберпрестъпление, включително и като участие, като специалист технически помощник съгласно член 162 от НПК.
което означава, че в реактивната част Министерството има немалък, мога да кажа, че е изключително сериозен принос, включително без да казвам повече, но включително в последно време и доста съвместни дейности и с колегите от ДАНС, и с колегите от прокуратурата, която роля, според мен, не бива да бъде пренебрегвана. Държавата, според мен, трябва да разчита и да развива потенциал, с който разполага, защото само това, много пъти сме говорили, че два са ключовите фактори, според мен, за успех. Единият фактор това е наличието на хора и другия фактор това е наличието на подготвени хора. С това ще приключа. Благодаря на всички презентатори, колеги, гости, които споделиха своя опит. Аз съм убеден, че това, което те споделиха с нас, ще бъде отчетено при разработка на националната стратегия. Разбира се, трябва да е различно изключено. И, пак казвам, за мен основното предизвикателство е взаимодействие. Успявайки да осигури взаимодействието между всичките включени в екипа, този огромен проект, наречен киберсигурност, неслучайен проект, еволюиращ проект, може да бъде решен успешно. Благодаря ви за вниманието. В тази сложна картинка не забелязах, че има едно червено зъбено колело. Там пише 24/7, т.е. реакция на киберинциденти или киберпроблеми непрекъснато. За момента имаме частично такава реакция от GovServe, но поради липса на ресурси, тя не е 24 часа, знам, или поне електронно 24 часа, но малко неудобно, ако ми е хакнат сайта или имейла, нали да пише имейла. Но идеята за 112 също сме обсъждали, колко странно би било, направете си експеримент, само че после ще ми кажа, не си правете експеримент, защото знаем какъв е отговорът. Значи, скоро поне идеята ни е да стигнем до awareness или включване в списъка на операторите, да не пренебрегват или да игнорират такъв тип сигнали, поне да има някакви правила за действие, като минимум. Окей, така иначе направихме преход към ДАНС, другата агенция. Извинявам се, значи нищо специално няма в реда, просто логичен реда, няма горе-долу в онази картинка, но така или иначе започнахме първо с държавните агенции. Заповядайте. Здравейте, благодаря. Благодаря за поканата да се включим в този форум. Може би днес всички знаят, че Държавна агенция е национален орган по криптографска сигурност на България, орган по акредитиране на сигурността, което означава, че ние акредитираме мрежите за класифициране на информация и осъществяваме контрола върху тях. Тези две функции са наложили да взимаме участие в много форуми в НАТО. Като в последствие панелите, които се провеждат във връзка с криптографската сигурност и така наречения information assurance, към тях се присъедини Cyber Defense. По тази линия и ние сме въвлечени в дейностите, които НАТО инициира. Както вече беше споменато, ние сме страна по меморандума с НАТО за киберзащита. Предстои този меморандум да се преразглежда, така че това е много предизвикателство към нас. И не само към нас, към всички участници в Министерството на отбраната, ЕСМИС и ние. Една основна дейност, по която ние имаме задачи, е борбата с киберпрестъпленията. За тези задачи аз нямам много какво да ви кажа, защото те не са в моя ресор. Но ежедневно четете за тях, сега гледах новините и преди 30 минути пак беше отчетена дейност
във връзка с детската демография. Там нещата са много сериозни и колегите полагат всички усилия. Има международни проекти, в които от нас участват и резултатите са видни. Ние сме едни от участниците в междуведомствените групи за писане на стратегия. Стигнахме до някои идеи съвместно с колегите от други ведомства. Жорж Шапката запознат с нашите предложения. Надявам се това да послужи като добра основа, за да продължим нататък, да разширим обхвата и да включим всички заинтересовани организации, научни, бизнес и други държавни ведомства. Това е за нас. Благодаря ви. Да, благодаря много. Нека да минем към зоната на незрача, на изследванията, да видим какъв капацитет развиваме и какви възможности развиваме. Доктор Златогорничев. Благодаря. Най-напред да благодаря на президента на политическия клуб, на господин Шарков за любезната покана. Какво прави науката? В 2010 участваме в една европейска мрежа в темата идентифициране на киберзаплахи в интернета на бъдещето. Имаме някакви сериозни разработки и успехи, защото годишно нашия бюджет е около 1 000 000 евро за превентивна дейност, т.е. заплахи, които се опитваме да предсказваме. Акцентираме и върху създаване на методология. Затова може да се похвалим, че имаме добра методология, която позволява да реализираме заплахи за бъдещето, като акцентираме върху човешкия фактор. Да се похваля, че миналата година, по покана на министрата Гарев, направи едно обобщение на методологията за идентифициране на киберзаплахи, защото правейки стратегия, добре да знаем какво се фокусираме, не само да гледаме другите стратегии, да имаме и нещо наше, така че да брифираме нашите експерти. Другото, което работим усилено е тези работи да се имплементират на някакво организационно ниво. Това е последно, че тази година бях поканен със съдействие на Министерството на отбраната в МОНС и в Центъра по Cyber Security в Естония да даваме наши предложения преди срещата в ЕОС. Това не е публична информация. От гледна точка на това, само ще кажа, че България има много добър капацитет и той трябва да бъде използван в това, което слушахте по отношение на развитието. Едно такова национално учение би било възможно да покажем как може да участва и Българска академия на наука. Благодаря. И преди представители на... Тоест имам доста представители на бизнеса, но едно, който работи в тази област, заповядайте. Презентация има? Да, презентация. Добър ден. Първо искам да благодаря на организаторите за възможността да участват в бизнеса, да участват в това събитие и разбира се, участниците на Телевин. За да се опитам да отговоря на въпроса как Телевин бизнеса вижда своята роля в киберсигурността на нашата държава и нашия бизнес, ще се опитам да разкажа какво правим ние в последните години и половина, когато решихме, че активно ще започнем да работим в областта на информационна сигурност. Това, което ние правим в момента е да анализираме за cyber threats, така наречените заплахи за информационна сигурност, да се опитаме да ги категоризираме, да вържем заедно с това, което получаваме някакви продукти и някакви решения, съответно да приоритизираме това спрямо нашата действителност в България и какво според нас, според сектора, според държавата, според бизнеса е важно да се адресира сега и в момента. И разбира се, оттам да протечат едни отношения с производители на даден софтуер, да протечат, разбира се, една подготовка на нашите експерти в дадените зададените продукти, зададените решения и не на последно място интеграцията между всички тези, защото за да имаме въпрос, както всички казаха и сега преди мен,
информационната сигурност и опазването на информационната сигурност и борбата с киберпрестъпленията е нещо сложно. Нуждаем се от специфични инструменти, нуждаем се от специалисти, които да оперират тези специфични инструменти и най-важното, нуждаем се от интеграция между тези инструменти. Там ние виждаме нашата роля и в последните години работим активно в това направление. Може да се следващия слайд. На въпроса какви предизвикателства виждаме ние в сферата на киберсигурността, те са много. Те са десетки, стотици, хиляди, най-различни термини, най-различни решения за справяне с тези термини. Това, което аз се опитах да направя и принципно се опитам да направим е да обединим кое е корена на това нещо. Според нас в момента най-важното от тези заплахи, на която ни трябва най-много внимание да обърнем, това е така наречените Advanced Persistent Threat. Ако мога да бъда малко по-общо да погледна върху този въпрос, това е, в последните 2 години се наблюдава тенденция за повишаване на способностите на така наречените хакери, черни шапки и хората, които се занимават с писане на по-добрен софтуер, е да бъдат по-добре да скриват своите продукти, така да наречем, своите произведения. Което се дава огромно предизвикателство за стандартните методи за справяне с киберзащита. Допълнително се наблюдава доста по-голямо концентриране и координиране на действията на така наречените злонамерени хора хакери. Това се засилва допълнително, тази тенденция се засилва допълнително от огромния брой устройства, които вече са част от интернет. Говорим за мобилните устройства, говорим за феномена Internet of Things, както се спомена и в предишните лекции, в предишните панели. Вече по-новите коли имат достъп до интернет, пейсмейкерите имат достъп до интернет и така нататък. Не само, че злонамереният код става по-сложен за откриване, а и той има далеч по-голяма, как да кажа, по-голяма playground. Как ние виждаме най-общо, освен всички стандартни методи за справяне с cyber threats, които могат да ги изборя, те са много, с които ние се занимаваме, разглеждаме firewall, IPS, MDM, management системи, фактори, аутентикации и така нататък. Е много важните неща, които в повечето организации не съществуват. Това е така наречен Security Operation Center, който наистина може да предостави много резилиенси, необходимото резилиенси, както да помогне както при откриването на атаките, така и да помогне да възстановим мрежата след като не дай се може въпросната атака успява. В основата на това нещо ние разпознаваме един елемент, който се нарича Security Event Information Management. Всички тези многобройни устройства, които са част от интернет в момента, част от нашите мрежи, ние трябва да сме осведомени какво се случва на тях. Да знаем какво е нормалното действие на тези системи, за да можем да анализираме всичко това нещо и да откриваме аномалии в въпросното поведение на потребителите и на самите системи. Защото, както сами знаете, част от Advanced Persistent Threat не е просто злонамерен код, говорим за social engineering, говорим за хора, които изнасят информация нарочно или много случайно. Така че много важно да имаме такъв инструмент, който да събира всичка тази информация, плюс трафика, който тече в нашата мрежа, нашото парче от интернет, така да го наречем, да правим криминалистика, да правим анализ, софтуера да ни помага да правим този анализ. Следващото нещо, което наистина е важно, за да имаме резилиенси, това е да имаме asset management система. И още по-важно, тази asset management система да бъде вързана с Security Event Information Management система, което ще рече, че ние ще имаме описан всеки един IT ресурс в нашата организация, как неговата важност за нашата организация, какви рискове,
какви рискове крие за нас в различни аспекти, ако този актив бъде информативен. И разбира се, връзката с Security Information Management системата, която може да определи и да сортира това, което е важно да се случи в определен момент от време. Следващото нещо, което трябва да бъде част от един модерен Security Operation Center, това е Vulnerability Management Software. Или консистентно, постоянно анализиране на това, до каква степен нашите активи са пачнати, апгрейднати, имат дупка, пробойна в своята сигурност. И отново, това е изключително важно да бъде свързано с нашата asset management система. Следващото нещо, което е много важно, е да имаме един леер, един медиатор, който да ни осигурява нормална видимост за нашите оператори. Защото сами разбирате, че това е изключително много информация. И реално една от основните функции на Security Operation Center е да може да сортира, да анализира и да приоритизира информацията, инцидентите, събитията, проблемите, които са важни за нас, за нашата организация. И разбира се, не на последно място са хората, които оперират това решение. Хората, които трябва да могат да реагират във всеки един момент. Това е, което аз искам да кажа. Както споменах, последната година и половина, ние активно работиме както в тази област, така и в почти всички сфери на информационната сигурност, които ние намираме за адекватни в момент на българската действителност и нуждите. И сме отворени да кооперираме, да даваме това, което имаме ноу-хау на държавата и на частния сектор. Благодаря. Благодаря. Значи видяхме една технологична страна. Разбира се, нашата индустрия има още много елементи. Имаме доста силна софтуерна и приложна индустрия, т.е. тема на съвсем друга конференция, които разбира ще бъде Security by Design, такива общи на приложно ниво проблеми и всъщност как да дизайнваме нашите системи, така че те да са устойчиви, нещо, което не сме постигнали още. Между другото, това учи нашите студенти, но нашите системи не са такива. Освен всичко друго имаме, освен технология, имаме организация, организационни правила, процеси и всичко останало, за да постигнем пълната устойчивост, но имаме известно време да се върнем към добрите практики, също не само ситуацията в България. И както сте забелязали в програмата, имаме три включвания, които показват три аспекта, още не засегнати или не напълно засегнати. Първият е относно свързан с споделянето на информация или information sharing и добрия опит от Холандия. Една от най-напредналите държави с реализация на тяхната стратегия, вече има втора версия на стратегията, изпълнение и също специализиран национален център, National Cyber Security Center. И помолих Евелина Карабашкиева, която доста време работи в този център, да сподели един специфичен аспект от работата с мултистейкхолдър, с много участници, специално по споделяне на информация и принципите на споделяне на информация, които не са регламентирани с закон, а са базирани на доверие. Здравейте, казвам се Евелина Карабашкиева и доскоро бях стратегически съветник към Холандския център по киберсигурност, който е част в Холандия, част от националния координатор по антитероризъм. Тук съм да ви разкажа накратко за холандския, за един от начините, по които в Холандия е регулирано публично-частното партньорство. И това е ISA, Information Analysis Center. Знаем, че тук на нашето народно събрание слоган е Обединението прави силата и аз така се замислих за това. Това е слоган на първата стратегия, холандска стратегия по киберсигурност, а именно сила чрез сътрудничество.
Спирам се на тази форма, защото тя е най-разпространената, най-използваната. Какво представлява ISAC? Това е център за обмяна на информация и на анализ. Това е публично-частно партньорство с цел обмяна на информация за уязвимости, за заплахи, тенденции, добри практики и също за атаки. ISAC свързва различни организации, единици от един и същи сектор. Защо е толкова важен и необходим? Както публичните институции, така и частния бизнес се нуждаят от устойчива киберсреда и създаването на съвместен подход за търсенето на такава се оказва един работещ механизъм както за бизнеса, така и за публичните институции. По този начин обмен и информация може да се направи по-адекватна оценка на риска, създавайки платформа, в която различни организации от един и същи бранш обменят информация, така се осигурява и потенциал те да споделят за заплахи, за уязвимости и по този начин да търсят общи решения. С крайната ултимативната цел е увеличаване на киберустойчивостта. Това вече го споменах. По този начин се прави по-адекватна оценка на риска, работи се за превенция както на конкретни инциденти в определена организация, така и за превенция на социални сътресения, които могат да бъдат предизвикани от повреда, инцидент, прекъсване или пък атака в жизненно важните сектори. Транспорт, енергетика. Така, типове ISAC в Холандия междувременно те са много. Може ли да ще след? Виждате Port ISAC, аз се опитате как с една схема. Port ISAC, Airport ISAC, Financial Institution ISAC, Water ISAC, естествено Холандия, Insurance и Medical Care. Всеки един ISAC има представители на различните организации, които взимат участие в него. Интересното е тук да се упомене, че независимо от сектора, независимо от заседанията, които се провеждат, три са постоянните представители на публични органи. И това са Националният център по киберсигурност, това е Държавната разузнавателна агенция и High-Tech Crime от Националната полиция. С цел от страна на държавата и на правителството се сподели също информация, която да помогне за бизнеса. Всеки един ISAC има председател. Как функционира ISAC? В зависимост от нуждите, 8 до 10 пъти среща в годината. Участието е доброволно. Но веднъж са били участие, организациите, членовете са задължени да присъстват и да споделят информация. И това е също така един от фундаментите на тази платформа, че информацията, участниците имат активно и конструктивно инпут. В смисъл, че не е идеята само да се получава информация, идеята да се споделя такава. Изискванията за членство варират по сектор според динамиката и спецификата на сектора.
първоначално купува се, това подробност, купува се формуляр, който бива одобрен от Националния център за киберсигурност и се подписва Non-Disclosure Agreement. Като водещата изходна позиция е, че организациите сами трябва да предприемат мерки за по-сигурна информационна, за солидна информационна сигурност. Предполага се, че те чрез тази форма на ISEC разполагат с достатъчна информация да реагират на заплахи, на уязвимости. Ключови фактори са доверието и конфиденциалността. Уважение към вземите договорки, уговорености, важно е, че участниците, всички организации са представени винаги от един и същи служител. Това помага за постигането на една позната среда, в която всичките се чувстват достатъчно комфортно да споделят информацията, с която разполагат, защото често това са организации, които са в един сетинг, в един месец с организации, с които са тяхна конкуренция. И постигането на една такава среда, в която участниците имат доверие един към друг, е и фундамента на ISEC. Също важно да се спомене, че представителите на тези организации могат да търсят един друг също за неформални консултации. Именно познавайки се, това така се помага за този постоянен обмен и неформален също на информация. Споделянето на информация се осъществява чрез Traffic Light протокол. Източника на информация сам определя степента на конфиденциалност. 4 са квалификациите, с които се работи: червено, жълто, зелено, бяло, като по-червено почти има опит показва, че почти не се използва поради изключително ограничителния си характер. По-червено означава, че присъстващите споделят информация и съответно другите приемат и тази информация даже не бива заведена в официалния протокол, който се води в момента. Членовете на ISEC нямат право да споделят тази информация обратно в своята организация, така че тази мярка почти не се прибягва, защото е споделяне на информация, която съответните представители на организации могат и трябва да споделят, да се вземат адекватни мерки със собствената си организация. Зелено е споделяне на информация, която може да бъде разпространена и в други организации извън съответната, но не по медии и по интернет, и бяга вече обществено достъпна информация. И това така, последното, само искам да кажа, също доста много важно, фундаментално е, че държавата и тези три представители на тези три институции, които споменах, Националния център по киберсигурност и Държавната разузнавателна служба и КТК, държавата в случая в този сетинг на ISEC няма супериорна роля. Всички членове са равноправни, саморегулиращи се е платформата. Единствената повечна функция, която Националният център по киберсигурност има тук, е, че той осигурява и постоянен секретар на всичките тези срещи. И центърът е като стои гарант за това, че актуализира на време програмата, назначава дата за следващата среща,
Но основното е, че всички са равнопоставени и от това има полза както от държавата, така и частни бизнес. И това е много водещо. Международно изработена трета стратегия в Холандия, но това остава да е една от фокуси в търсейки начини за по-сигурна дигитална среда и сигурна. Мисля, че много добър пример за доброволно споделяне на информация, базирано на едни общи принципи. Много ми хареса, и съм го използвал вече, трафик протокола. Нека да приемем, че това е код жълто за нашата киберстратегия на България, което означава, ако си спомните добре, това не е внимание, не е прогноза за времето, макар че така може да го разгледаме, но код жълто означава, че не само може, но и трябва да споделите тази информация в вашата организация. Тоест тя не е за вас. Okay. Съвсем накратко, движим се малко зад времето, но съвсем накратко има две включвания за два много важни аспекта. Правния аспект и то специално Data Protection аспекта и на къде се движим в Европа и ние как сме в регулативната рамка. Адвокат Лена Таскова. Здравейте, аз съм бих искала да благодаря на организаторите, че ме поканиха днес. За да има малко баланс в днешната конференция, ще говоря на английски. Госпожа Светлана Кирилова вече засегна темата за личните данни, за което много благодаря. Това е много дълга тема, аз ще бъда доста кратка и ще продължим да го говорим. Okay, so I just returned from a conference last week on a national level where they discussed very severely about personal data. I understand that this becomes very fancy topic in Bulgaria as well. I am working in the data protection field for around 8 years already, so I'm quite aware of that. And it's a very good moment for us to talk about it because today is the Cyber Monday. This is the day when many people give their personal data so they can buy products and new services. Great moment for me to continue. What is the situation in Bulgaria at the moment? We have Personal Data Protection Act. We have regulations, internal regulations related to personal data protection. We have ordinance, which is very important today for us, because the point for the businesses is not to wait for the cyber attack to happen, but to prevent it somehow, to prevent the loss of personal data or any fraud related to personal data. The Personal Data Protection Commission, this is the body, the competent body which assists me and assists also the businesses. They are very active, and I'm very thankful about that. Here I would like to say just a few words about the Personal Data Protection Act and about the ordinance. The ordinance is new to the Bulgarian businesses. They are used to the old ordinance from 2007, and there are a lot of new security measures involved into the ordinance so far, which I would be very happy if the government and if the IT part of the businesses can help so they can implement how exactly this ordinance will work. Because the legal side of the situation for us is also clear, but we need definitely assistance from the other bodies. The Bulgarian Personal Data Protection Act is on the basis of a directive which has been adopted in 1995 on 24th of October. On the basis of this directive, there are a lot of laws so far in the entire Europe. All of them similar but also very different, which makes it very difficult for the businesses like international organizations to work
on the national level, because they have head offices, and these head offices want to implement their policies on a local level, but the local laws differ, including to what is personal data. Like in some countries, this is only your personal data, your names, but sometimes it is also companies' data. That's why on the European level, they have decided that we need a new legal framework, and the new legal framework is a regulation for personal data protection. This regulation, as you will see, the timeline has been initiated a long time ago. There are severe discussions, but it will come in force, it will be adopted, and we on a local level in Bulgaria and in other countries, we have to observe it. We specifically in Central and Eastern Europe, because I'm a lawyer who has more overview of the Central and Eastern Europe, maybe we have a little bit more difficulties with implementation of these data protection regulations than maybe in UK or in Germany. I will tell you why. First of all, I just want to say that so far there is like ongoing negotiations between the European Parliament, Council, and the Commission. We expect from the last discussions last week the new regulation to be adopted in 2015. There will be 2 years transition period, which maybe in 2017 that will be in force. It looks a lot of time, but it's not. 2 years is absolutely not a lot of time for adoption of this, for implementation of this regulation. And I just want to say very briefly, because we are short in time, about the main points of this regulation. The most discussed is the one-stop shop, which means that there would be one body to decide on a European level what's going on with the data, depending on the head office of the company. There are big problems, starting with the language barriers, which are very severe, going to enforcement of the decisions, and we'll see what's going to happen in the near future. I'm following that on a very closely basis. I will keep in touch also with you, all of you, if somebody's interested to know more. Here, there is a key role of the Personal Data Protection Commission and of the other competent bodies which support that commission. The other thing is the data protection officers. Officers so far do not officially exist as a mandatory rule in Bulgaria, but they might become mandatory. It is a very good role because most of the companies, they are very confused on what to do, how to protect the personal data, and it's always good to have on a national level a person to tell them what exactly has to be done. The data breaches. This is very important for this conference, exactly because of cyber attacks, and the data breaches are envisaged to be 72 hours. I don't know whether that would be possible to happen. It is great if this can happen, but for many companies, they might not be even aware for a certain period of time. So let's see whether this period will stay. I believe that it will remain the same. Then there are the data protection audits. I think that a lot of companies already do data protection audits. I just want to say very, very happy that they are very much aware about that. And the last thing and the most important are the expected sanctions, and they're severe. They are going to up to 100 million euro or up to 5% of the worldwide turnover. Considering these severe sanctions, I believe that this topic will become more interesting in the future, and this is how I would like to close this session, and thank you very much for your time. Thank you. The last one sounded like a bit like ransomware, isn't it? The last one, 100 million euros, it's like, the crypto ransomware and the latest viruses. But anyway. So now we have a very short one, same as a Marine, if I'm not wrong. Okay. You have 1 minute. Okay. Well, tell us or show us CyberShock. Good afternoon, everyone. In the interest of saving time, I'll make this brief. As we sat here, we listened to a lot of different data points. And so my thought is, as a military guy, how do we distill all this down? And then what's the path forward for Bulgaria? And
Dr. Sharkov hit on something in about the third or fourth slide that he had. It was a phase 4, it was a multi-stakeholder exercise called cyber shockwave. And if we look at using cyber shockwave as kind of a bellwether of where Bulgaria is at and where we could make improvements in Bulgaria, I think that would go a long and far. We could absolutely leverage the research networks of academia, expertise, business models of industry, and the institutional architecture of government, not just the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Defense, but a whole of government approach. And we saw since 2008 that Bulgaria has participated in both NATO and EU cyber defense exercises. So I think a cyber shockwave that is Bulgaria-centric and focused on one of a few scenarios which is floating around out there might really help to set the stage and then get the ball moving in the right direction. Thank you very much. So this concludes what we had as a content. I believe the questions will be for the wine. And we will make His Excellency the Ambassador of UK in Bulgaria, Jonathan Allen, to tell us a few words for closing. Well, thank you, Dr. Sharp, and thank you, everybody else. According to the programme, between 5:30 and 6 o'clock, there is closing remarks by the British Ambassador and drinking of wine. There are 13 minutes left. I imagine you'd like 12 minutes of closing remarks. Grab a wine bottle on the way out, and we'll see each other in the street, so we'll try that. I was very excited to hear there's a Colonel's Day. There's no Ambassador's Day, I'm going to say. Right, I think lots of thoughts came to me through listening to the presentations today. And I came up with three thoughts and an overarching conclusion. And I don't know whether that covers it, but I think there's sort of three thoughts really. I mean, first of all, how vital the agenda is, how important it is to us, how real the threats are. Secondly, because we've talked about threats and challenges, that there are actually also opportunities as a positive agenda here, which perhaps we need to get into a bit more. Thirdly, the point from Netherlands colleague, or colleague who's in the Netherlands, who thought we'd be quoting the National Assembly approvingly in such a forum anyway, that unity is everything and unity makes strength. And I guess my overarching thought is that at the heart of all of this is the quality of the relationship between government, business and the citizen. Essentially, whether the citizen believes that government is here to protect them or whether they need protecting from government. So very briefly through each of those, I think Dr. Hodges was very clear with you that for the UK, cybersecurity is a tier 1 national security priority right up there with every classic definition of threat to national security you can have. And you saw from him the complexity of the strategy, well, the simplicity of the strategy to deal with a complex problem. I think what really strikes me is how multifaceted that challenge is. It's really quite rare, isn't it, to have at the same conference, to have a strategy which is dealing with crime on the one hand and national security on the other. I mean, you know, critical national security issues, the idea of terrorism being waged as a cybersecurity act. At the same level, you've got the impact on government, the impact on the state, and the impact on business. The impact of cost, of course, the impact of business confidence, and then the impact on the consumers. A huge multifacets there. And then finally, criminal involvement, and then something I didn't hear very much about, but maybe it was discussed earlier before I came, but also state involvement. Here are we, as responsible states, Bulgaria and the UK, working together to think about how we can mitigate the impacts of these various threats. And yet out there are less responsible states who are perpetrating some of these acts for their own ends. And that presents an enormous challenge as well, because they can come at us through a range of pseudonyms and identities. So that was the multifaceted nature, I suppose. And I guess the thing that I kept coming back to while I was listening to you was that how much of this relies on us as individuals and on individual citizens. The point Dr. Hodges made about empowerment for solutions or disempowerment for solutions, the more people feel it's external, the less they take personal responsibility. But
the fact that we're all capable of idiotic behaviour, it seems never more so than when we're online. And I remember in that context recently a neuroscientist talking about the fact that if in our human interactions we're well aware that 10% of our impressions are made up of what people say, but 90% from other factors, and you then place that in online context, there are no other factors. There is no body language, there is no human relationship. It's all down to that 10%. And how we ensure security without compromising our values. I like to think these are not new challenges for policymakers in the industry. I like to think that a few hundred years ago, people with long beards were gathered around discussing the awful invention of steam and discussing the way that's going to lead to attacks on the state. And I suppose that's my second point, really. It's possible also to think about opportunities. Someone mentioned, I think, Bulgaria's leading role, possibly you, Doctor, about Bulgaria's leading role in the software development side. Certainly, when I'm talking to investors interested in Bulgaria, it's that exciting growth sector that's of such interest to them. So Bulgaria, by definition, therefore has an opportunity. If you are a growth market in the whole question of software development and in developing where the Internet of Things goes next, you can also be a growth market as a market leader in this whole question of how we ensure protection, get the balance of protection versus liberty right. So I think there's a huge opportunity there for Bulgaria. Making it a safe place to do business is one. And we're talking about e-governance in Bulgaria. This strikes me as being an opportunity for you. And I guess my third point then, which was been mentioned by more than one person, is this importance of unity. I think there was some really interesting comments about international cooperation. Frankly, the first level is unity at a national level. Getting governments to share information between themselves is difficult enough. Getting business to share information with governments is crucial, and I think the Netherlands example provides a really good one. Also, as we come together as governments and countries, we'll find ourselves in a situation that our last speaker discussed, where at Brussels, in the European Union, we're trying to find the correct level of data protection to deal with 28 different cultures, traditions, legal systems, 28 different levels of problem. I think problem depends quite a lot on whether, if you're the UK, you're thinking quite a lot, for example, not only about terrorism, about the city of London and the global financial layer. So there's a huge range of experience and difficulty in doing that, and the degree to which that's possible, and the degree to which we're able to create a sensible space for national security, which we all agree, in principle, should not be bound by such issues, but in practice, of course, must be. It is really vital for us. I think that's also therefore absolutely vital. We have to work together. We have to work together as governments. And then I suppose finally we come back to this question of, isn't there a risk of isolation, not of a government from other governments, but a government from its own citizens? How do we get back, and how do we solve this problem that I said at the beginning, of whether people consider at any one time they want to be protected from bad things by their government or protected from their government? And that's a crucial point about trust and openness. It's about us all, I think, getting out there and talking more about this, because quite a lot, when we talk about cyber security, cyber defense, we're doing so in closed rooms to each other at appropriate security levels. I don't think we're talking enough, connecting enough with our citizens about the reality of the threat and their central role in taking it on. So I think there is always, I speak as a civil servant as well in the Ministry of the Interior, so I know this. There tends to be a general belief out there that the government and expectation of governments will protect citizens. They give governments accountability for doing so, but are they willing to trust us to take responsibility and to act responsibly? And if we can't prove that, then we're not going to get anywhere. And frankly, at the moment, the slightly unedifying distance that's going on between Google and Apple on one hand and government on the other is in the long-term detriment of both sides, industry and government, and in the long-term detriment of citizens. So that's my overarching thought. How do we as policymakers, practitioners, as business and citizens ourselves get that level of trust to the right level, not one where people say, oh, you're the government, please do what you will. That's a bad idea.
but one in which an appropriate level of accountability and trust is being held over us who seek to protect. Let me finish by saying some thank yous as you stampede to the wine. Let me thank the organisers, in particular the Atlantic Club, led of course by my good friend Dr. Simon Passy. Let me thank the Ministry of Defence, the Ministry of Transport, Information Technology and Communications, the US Bulgaria Alumni Association, all other speakers today. In particular, thank Lydia Spanova from my embassy, who's been fantastic at making all this happen and has told me what to say today. And let me wish you all good luck in this future fight. Thank you very much. Thank you, Ambassador. I think that was a very good key closing speech. And thank you for the support as well. It's our turn to say thank you for the support of organizing this event, and your enthusiasm shows that you are going to support the next event we are going to organize. And you gave us the hint for the topic, from challenges to opportunities. So you outlined that we are seeking our leadership role, the specialization of Bulgaria in cyberspace. So that's it. Okay, so there will be a new topic, a new conference, for which we are not going to wait 1 year, because we had a lot of questions unanswered, or a lot of questions unasked even here. So we get this chance for wine, and then not later than 3 months from now, next meeting. Okay, thank you.